হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সকলে? আজকে আবার প্রতিদিনের মতো চলে এসেছি সকালে রান্নাঘরে। আজকে আমি সকালে ব্রেকফাস্টে বানাচ্ছি প্যানকেক। আজকে আমি ভাত বানাচ্ছি। আমার হাজবেন্ডের আজকে ছুটি, তাই আমার হাজবেন্ড আজকে চিকেন বানাচ্ছে। আজকে আমি আমার মার বাড়ি একটু গেছিলাম। আমার মার বাড়ির হাঁস, খরগোশ, পাখির কিছু ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে দুপুর থেকে খুব মুষলধারায় বৃষ্টি, এত বৃষ্টি, চারিদিকে পুরো জল ভরে থই থই হয়ে গেছে। এখন আমি রাতে ডিনার বানাচ্ছি। আজকে আমি ডিনারে বানিয়েছি রুটি আর ডিমের ভুনা কারি।